straight, ear motor, handpiece, ear motor or micromotor you can say, slow speed, handpiece, and contra-angle, micromotor or ear motor handpiece with latch type gate. Contra-angle, micromotor or ear motor handpiece with latch type gate. Latch type attachment. This is contra-angle ear rotor handpiece. Ear rotor handpiece কি দেখে বুঝবি এখানে কোনো ল্যাচ টাইপ অ্যাটাচমেন্ট নেই। এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার দুটো পয়েন্ট আছে, ওয়াটার করার জন্যে অ্যান্ড এয়ার। এবার এই এয়ার ওয়াটার কেন এখানে এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার বোথ সাপ্লাই উই নিডেড বাই বিকজ দিস আ হাই স্পিড handpiece. And when bar is attached with it, you can also give the name of the bar. This is a dummy bar. This is a dummy bar. Okay? There will be right round bar or straight fisher or taper. You can see according to that. Cavity likhe na. This is class 2. শুধু class 2 cavity বলে ছেড়ে দিও না। class 2 cavity for amalgam restoration in which tooth? Maxillary first premolar. Maxillary first premolar. এখানে ক্যাভিটি আউটলাইন ফর্ম, লাইন অ্যাঙ্গেল, পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল ইন্ডিকেট করতে বলতে পারে। এখানে একটা দেখো বিভেল দেওয়া আছে, দ্যাট বিভেল অ্যাট দি অ্যাক্সিওপালপাল জাংশন দেখাচ্ছে, তোমরা দেখেছো বিভেল দেখতে পাচ্ছ, বিভেল একটা দেওয়া আছে অ্যাক্সিওপালপাল জাংশনে। কেন দেওয়া হয় অ্যাক্সিওপালপাল জাংশন বিভেল? টু রিডিউস দ্য স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন অ্যাট দি সেম। বিভেল, বিভেল মানে কি? মিরর দেখেছো, আয়না দেখেছো, আয়নার সাইডে দেখেছো বিভেলিং করা থাকে। কেন করা? জানো একটা হচ্ছে যে থিকনেস ইন্ডের যে থিক ব্যাপারটাকে কমানোর জন্য, থিকনেসটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য, ব্লান্ট ইন করার জন্য, আর একটা হচ্ছে বেটার ওর রিফ্লেকশন প্রপার্টি পাওয়ার জন্য। তো ওই যে বিভেলটা দেওয়া হয়, সেম বিভেল এখানে আমাদের, দ্যাট ইজ একটা স্ল্যান্টেড মার্জিন, দ্যাট ইজ বিভেল। যেখানে বিভেল থাকবে সেখানে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন রিডিউস হবে, ওখানেও তাই এখানেও। Reduce the stress concentration. Reduce the stress concentration at the restoration. এখানে যদি শার্প এন্ড হতো তাহলে কি হতো? যেই রেস্টোরেশনটা দিয়েছো তুমি, প্রেশার, অক্লুশন প্রেশার, ওদিকে ফ্র্যাকচার হয়েছে। মোস্ট অফ দ্য ক্লাস 2 রেস্টোরেশন ফ্র্যাকচার অ্যাট দিস পয়েন্ট। এটা কি মডেল? This model showing class 2 cavity for amalgam restoration, mandibular first molar. Here this pulpal floor is slanted towards the lingual direction. Can depth and width, same width and depth maintain করার জন্য, prevent pulp exposure, because here whole of the surface, whole of the pulp chamber and pulp roof is slanted towards the lingual direction. এখানে যদি straight cavity একটা parallel to the floor of the mouth কেটে দাও তাহলে কী হবে? ডাইরেক্ট গিয়ে পাল্প এক্সপোজার করে দেবে। এখানে অলরেডি দেখো এই যে প্রেমোলারটা দেখাচ্ছে, দিস পাল্প চেম্বার রুট ক্যানাল, দিস পাল্প চেম্বার হাই পাল্প হর্ন at the buccal position. So the cavity width and dimension will be maintained in such a manner so that it will not expose your pulp tissue. This is a model showing class 2 mandibular first molar. Same. Class 4 cavity with lingual ductal, small the retention form, ductal, lingual ductal. This cavity prepared for amalgam or gold foil restoration because proper shape,
depth, width, all this retention form is here. But ideal restoration here will be, this is a central incisor. So ideal restoration will be aesthetic restoration nowadays, that is composite. This is class 3 cavity, both sided class 3 cavity. This is also for the amalgam or gold foil restoration. দেখো এখানে এই ক্যাভিটিটার মধ্যে পিন হোল রিটেনশন ফর্ম দেওয়া আছে at this all these point angles. This is for the retention form are prepared for either gold foil or amalgam restoration. লিঙ্গুয়াল সাইডে যে রিটেনশন দেওয়া ডাক্তার সাইডে দেওয়া হয়নি, লিঙ্গুয়াল সাইডে ডাক্তার অলওয়েজ নট রিটেন্ড, সবসময় করা হয়নি লিঙ্গুয়াল it gives extra retention. extra retention and also it for the access towards the proximal side. This is class 5 cavity. Class 5 cavity in upper maxillary first molar. Maxillary first molar. Occlusio-gingival কোনটা কি লাইন অ্যাঙ্গেল পয়েন্ট অ্যাঙ্গেল বলতে পারবে, কোথায় রিটেনশন গ্রুপ দেওয়া হয় যদি জিজ্ঞেস করা হয় বলতে পারবে দ্যাট ইজ occlusio-axial and gingivo-axial লাইন অ্যাঙ্গেল. Class 2 cavity for the inlay restoration. Inlay restoration in upper maxillary second premolar. এখানে this one is axial one, pulpal floor, gingival video. Here it is gingival video. It's a primary flare. Secondary flare is not so prominent here. Secondary flare is given here at this wall. So it is a primary flare. এটা জানো কি? Paper pad and agate spatula. Agate, A-G-A-T-E, agate spatula. Paper pad. কোথায় ইউজ করা হয়? গ্লাস আর সিমেন্ট মিক্সিং এর জন্য। কেন গ্লাস স্ল্যাব ইউজ করবো না? নর্মালি আমরা গ্লাস সিলিকা will be leach out from the glass slab when you mix the material with the polyacrylic acid. Similarly, when you use the metal spatula, that will break the particles. And the property টা disturbed হয়ে যাবে। মানে এখানে paper pad আর agate spatula। আমরা ইউজ করা যাবে পেপার প্যাড? ডিফারেন্ট পার্টস আছে একসাথে, একটা করে ইউজ করবে, ফেলে দেবে ছিঁড়ে। এটা কি? সরি, এটা কি? This is Elliott separator and this is Ferrier double row separator. Wedge principle, traction principle. How it traction principle and How it operates? Because these two are nuts and there is one wrench is used. Wrench, যেমন কোনো কিছু নাট ঘোরানোর জন্য wrench use করা হয়. One wrench is used to move this nuts, and so that these two bow will give pressure on both sides of the tooth, and these two tooth, adjacent tooth will be separated from each other and gap will be created. So this is the traction. This is wedge principle. Wedge means from both the sides this is a wedge shaped in. They will engage from buccal and lingual side in the interproximal area. So that interproximal area in wedging motion they will give the tooth separation. Clear? অসুবিধা হচ্ছে বুঝুন। একটা মডেল থাকলে ভালো হতো। যাই হোক, তোদের দুটো টুথ সারফেস আছে, আচ্ছা তো এখানে দুটো টুথ সারফেস আছে, টাইট কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট। এখানে তুমি এই দুটো এমনভাবে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যাতে এদিকে একটা বাক্কালি থাকবে, এটা লিঙ্গুয়ালি থাকবে, সেটাকে সেপারেট করা যায়। স্ক্রুটা ভেঙে গেছে বলে সেপারেট করে আমি দেখাতে পারছি না, অনেক দিনের পুরোনো ইনস্ট্রুমেন্ট। সো ইট উইল এনগেজ ওয়ান ফ্রম দি বাক্কাল অ্যান্ড ওয়ান ফ্রম দ্য লিঙ্গুয়াল, অ্যান্ড ওয়েন ইউ গিভ দ্য প্রেশার that will go towards each other so that it will keep pressure. Matrix band and retainer. যদি ব্যান্ড না থাকে দেন অনলি রিটেনার, ব্যান্ড সেপারেট থাকলে ব্যান্ড বলবে। আইভরিতেও তাই, আইভরি ওয়ান উইথ ম্যাট্রিক্স ব্যান্ড। এটা জানো তো কি?
উডেন হয়েছে, উডেন হয়েছে। এবার এগুলো বলতে পারবে মাউথ মিরর, এক্সপ্লোরার, ইন্টারপ্রক্সিমাল, অ্যান্ড দিস ইজ কভার। প্রত্যেকটার ইউজ করে রাখবে দুটো তিনটে করে। টুইজার আর কটন প্লায়ার, টুইজার আর কটন প্লায়ার। Plastic filling instrument, one end is cement carrier, another is cement condenser. কেন প্লাস্টিক? প্লাস্টিকের তো না, Plastic instrument. why it is named as plastic? Cement carrier, cement condenser. Cement carrier Plastic carry the material in the plastic plastic stretch. stretch, so it is named this way. Diamond shape card. Diamond shape is amalgam card. Amalgamটা মেনশন করতে cement condenser, cement condenser. Spoon excavator, discoid and clearoid দুটো shape হয়. This is rounded, so it is discoid shape. এই দুটো পার্ট অ্যামালগাম কন্ডেন্সার, Amalgam condenser, serrated. So these are instruments, hand instruments, and this part is hand cutting instruments. The hand cutting instruments. This is straight chisel. কোথায় অ্যাঙ্গেল দেখছো? অ্যাঙ্গেল কোথায়? Straight chisel. Slide blade. অ্যাঙ্গেল দেখবে, মনে অ্যাঙ্গেল চিজেল এই দেখো। পারফেক্ট একটা অ্যাঙ্গেল থাকতে হবে। This one is wedal straight. Broad blade হবে, slight curvature থাকবে, otherwise it is straight চিজেলের মতো। Wedal straight. এটা কি ডাবল এন্ডেড এনামেল হ্যাচেট বলবে, শুধু হ্যাচেট বললে হবে না। ডাবল এন্ডেড এনামেল হ্যাচেট, হ্যাঁ বললে তো খুব ভালো হয়। This is also single ended. Single ended. কটা কোন অ্যাঙ্গেল করে হচ্ছে? বিন অ্যাঙ্গেল। বিন অ্যাঙ্গেল এনামেল আছে। কটা অ্যাঙ্গেল আছে? ঠিক আছে। These two gingival margin. This one is left-sided. Bevel is towards left hand in working position. This is right-sided because the bevel is towards your right hand. ये तुल्लो इमारत ताई এখান থেকে উঠিয়েছে এই গো কারাতে না হ্যাচেট না, আমাকে জিএমটিটা দিন বলো। অনেকভাবে বলা যায়, কেউ বলে যে কোনো একটা ওয়ে মনে রাখবে। আইদার দেখবে যে এই যে কার্ভেচারটা, এই কার্ভেচারটার এদিকে কনকেভিটিটা, এদিকে যেদিকে কনকেভিটির ডিরেকশনটা আছে তার অপোজিট, অথবা মনে রাখতে পারো যে এই বিভেলটা যেদিকে ডিরেকশন আছে সেই দিকে। এই ওকে তুলেছ लिखा हुआ है।
ওটা কে নিয়েছে? কার হাতে ইনস্ট্রুমেন্ট দাও, ইনস্ট্রুমেন্ট দাও। ये तो GMT है ये महबूब वो দাঁড়া, এখানে লিখে আছে কিন্তু। ये तो এটা হবে। এখান থেকে তুলো না, ফটাফট তুললে আমি কিছু হিসাব পাবো। চলো এবার এন্ডো ইনস্ট্রুমেন্ট তোমাদের দেখাইনি না? এটা দিয়ে দিন এন্ডো ইনস্ট্রুমেন্ট দেখো, দেখো এন্ডো ইনস্ট্রুমেন্ট দেখে ছাড়ো তুমি। लाइट जला ना These two are Primer ওই রিমার্ক। Both are K5, H5, both are H5. तो की वो तो रेस पेन पिरामिड शेप है এটা তো রেস পেন এই তো হাতে বের করো না, দেখতে পাবে। মানে কি আমি সেটা কি ভাই মানে H5 ফেলবে না, নষ্ট হারাবে না। দিস ইজ রিমার্ক। पिरामिड टाइप का नहीं बैठ रहा है ये স্পাইরালগুলো অনেক গ্যাপ থাকে, স্পাইরালগুলো অনেক কনসেন্ট্রেটেড। কোনটা দিবেন মোটা রিমার্ক এটা K5 এটা কি? বার্ড রোজ, ঠিক আছে। थोड़ी सुनती এটা एंडोडोंटिक স্প্রেডার, এটাও স্প্রেডার। স্প্রিং না, স্প্রেডার, এটা স্প্রিং। লেন্টিকুলার স্পাইরালের ফাংশন কি? সিলার অ্যাপ্লিকেশন। স্প্রেডারের কি ফাংশন কি? কাটা পড়ছে স্পেড স্প্লিট প্রবলেম বললে হবে না, প্রপার এটা বলতে হবে। ডিউরিং দ্য রুট ক্যানাল অবচুরেশন, ল্যাটারাল কন্ডেনসেশন মেথড। ল্যাটারাল দুটো টেকনিক আছে, একটা ভার্টিক্যাল কন্ডেনসেশন, একটা ল্যাটারাল। ল্যাটারালি প্রেস করে করে কাটা পাচ্চা কন্ডেন্স করা হয় যখন, তখন। আচ্ছা, তোমরা রিমার ফাইল নিয়ে পড়ে রইলে, এখানে এগুলো দেখলে লেন্টিকুলার স্পাইরাল দেখেছো? তাহলে ওটা দেখানো হয়ে যাচ্ছে, একটা নিয়ে বসে আছো। আমি যেগুলো দেখাইনি সেগুলো হাত দিও না। দিস ইজ লেন্টিকুলার স্পাইরাল, দিস ইজ স্প্রেডার। ব্রোচ দেখেছো? বার ব্রোচ। আচ্ছা, এবার দেখো, দিস ইজ গেটস গ্লিডেন ড্রিল, GG drill, Gates Glidden drill. Only tip portion having the cutting edge. This is a rotatory instrument, latch type end. So this instrument is used where? To increase the canal orifice, increase the diameter of the canal orifice just at the initial stage of the root canal preparation. Gates Glidden drill or GG drill. These are gata parcha cones. Gata parcha cone shaped, tapered shaped, so it is called as gata parcha cone. Different color coding are there according to the number of file, and there is also a marking here. যে মার্কিং গুলো কেন করা হয়? Determine the according position it according to the working. ঠিক আছে, ব্যাস যাও, হয়ে গেছে। আর তো কিছু বাকি নিচ্ছি। দাও ফাইল দাও, এখানে এই ফাইল রাখো।